Yo, it's another beautiful day to learn something new. Now, we live in a very materialistic society. A society where we worship money and we respect people with money and tunadharau wale watu wana pesa. Imefika mahali mpaka sasa tumereplace blessings na pesa. Kama uko na pesa, kama uko na gari kubwa, kama uko na nyumba kubwa, wewe ndio tunasema umebarikiwa. Kama una kakitu, hujabarikiwa. So, kama uko na kakitu, uko na nyota. Kama una kakitu, hauna nyota. And I think that's a very dangerous trend that we are on, because nyota na riches ama nyota na pesa are two very different things, and that is what I want us to look into. Ndio tujue difference ya nyota kuwa na pesa na kuwa na nyota ni gani, ama zina relate aje. Is it possible that unaweza kuwa na nyota bila pesa, ama unaweza kuwa na pesa bila nyota? Let's look at it. So first of all, we need to understand the two things. Tuangalie nyota na pesa. Nyota tunajua ni destiny. Pesa tunajua when you have money, you are rich. So riches. So what is destiny? Destiny tulisema, destiny is the path your life is meant to follow. So this is a spiritual assignment that you have from the time you're born to the day you die. It's the spiritual path. It's a spiritual journey that you're supposed to undergo as long as you're in this world. What are riches? Ama pesa ni nini? This is the amount of material wealth that you have. So number one is the money, zile pesa uko nazo, zile properties uko nazo, manyumba, magari, mashamba, nini, zile assets uko nazo, shares na hizo vitu zote. So from the word go, you can see money and destiny are two different things. Moja is a spiritual assignment, another one is something material. So one operates from a spiritual level, the other one operates from a material level. Tukiongelea pesa ama tukiongelea nyota, tunakuanga tukifocus na vitu different na ile time tunaongelea pesa. For example, tukiongea about nyota, tuanga tunafocus na purpose yako. Purpose yako ni gani? Why are you in this world? Pia tunaangaliaga meaning. Are you able to understand yourself? Are you able to understand the world around you? Are you able to understand God? Kitu kingine tunaangaliaga ni impact. What kind of impact do you have in the world? What kind of impact do you have in your life, the people around you, and the world at large? Pia tunaangalia fulfillment. Are you happy? Roho yako imeridhika? Zile vitu zenye umefanya ama zile vitu zenye umeaccomplish, are you proud of them? Ni kitu unaweza simama hivi mbele ya watu na usisikie aibu kusema. When it comes to money, we focus on something different. When it comes to money, we focus on comfort. Starehe. Hiyo pesa inakuweka na starehe inakaaje? Is it wewe mwenye unaweka pesa poa ama ni pesa inakuweka poa? How comfortable are you in your life? Where you live, where your kids go to school, the kind of car you drive, the food you eat. Hizo ndio vitu tunafocusing nazo tukiangalia pesa. Kitu kingine tunafocusing nao tukiangalia pesa ni status. What's your status in society? Tunakutambua, hatukutambui. Unaheshimiwa, uheshimiki. Another thing tunaangaliaga ni options. What kind of options do you have with your money? Money gives you options. Pesa ndio inakupea option ile shule yenye utaenda, utapeleka watoto wako. Pesa ndio inakupatia options za zile magari unaweza endesha. Kama uko na 10 million, uko na options mingi za zile magari unaweza nunua kuliko mtu ako na shilingi 200,000. Mtu ako na 200,000 hata sijui kama anaweza pata gari, labda tuktuk. Kitu kingine pia tunaangalia ni power. Hiyo ndio yako inakupea power inakaaje? What kind of connections are you able to pull? What kind of deals are you able to strike? What kind of things are you able to do with the money that you have? So you see, every time we are looking at nyota, tunaangalia vitu spiritual. Tukiangalia pesa, tunaangalia vitu material. And that's a very big difference. So what do you need ndio kuwe na nyota? Number one, una need kukuwa aligned na purpose yako, will ya God, na destiny path yako. Something else that you need to do ndio kuwe na nyota, you need growth. Lazima uko na grow from one level to another. Bible inatuambiaga you grow from one glory to a higher glory. Kitu una need to have ni service. Lazima userve watu. Service to God and service to humanity. Kumbuka nyota is not about serving yourself. Lazima userve wewe, God na wale watu wako around wewe. Kitu tunaangaliaga kwa nyota, lazima uwe na courage. Kwa sababu tulisema the biggest enemy ya nyota ni kitu inaitwa fear. Fear has broken or has stolen more destinies than the devil himself. Tukikuja hii side nyingine ya pesa, what do you need ndio make do? Kitu ya kwanza una need strategy. Huwezi make tu pesa tu fua, huwezi amka tu leo kesho uko millionaire, lazima uwe na strategy
na vile utadu vitu zako. Another thing, lazima ufanye kazi. Hata kuiba yenyewe ni kazi. Hata kama ni zile madeals watu wanasemanga ni God, pia hizo madeals lazima pia upige kazi. Hata kama unataka kusupply hewa kwa NYS ama kwa gava, lazima pia ufanye kazi. Other thing is consistency. You have to be very consistent if you want to make money. Huwezi kuanga ati leo unaamka, leo unafungua biashara, kesho ufungui like leo. No, you have to be very consistent. You have to show up every day. And the last one, you have to be very competitive, because ile kitu yenye unafanya pia kuna watu wengine wanafanyia biashara. So you have to be very competitive and make sure you come out on top so that you make the most money in that industry. Tungine tunaangalianga ni ama something else yenye tusaidia kujua difference between nyota na pesa ni nini. Ni kitu nitango origin. Nyota inatoka wapi? Nyota tushasema ina come from within. You are created with a purpose and something. Kuna reason yenye God alikuleta kwa hii dunia. Hakukuleta uteseke, hakukuleta udharauliwe na watu. Kuna ile mission yenye alikuwa nayo, ile ndiye alikuwa na kucreate. Something else is kuna gift ulipewa na talents. Hizo ndo zile talents na gifts unafaa kutumia kuweza kumake nyota yako ishine. Na ile tunafaa kufanya inaitwa calling. Already ulishapewa calling yako before hata wewe mwenyewe ujielewe ni nani. So hizo ndo vitu tunaangalianga tukiangalia nyota. Ukiangalia hiyo ndo tunaangalianga we're talking about origin. So hiyo ndo origin ya nyota. Tumesema origin ya nyota ni from within. Si ati ni kitu tunaenda kutafuta huko nje. But when it comes to money, origin ya pesa ni vitu ziko huko nje. Labor, lazima upige kazi. Number 2, biashara, lazima uende ufanye biashara. Biashara lazima ufanye na watu wengine. Hakuna biashara unaweza fanya peke yako, ati wewe ndio muuzaji na wewe ndio customer. So biashara, whether you are meeting with your clients or not, you have to do business with other people. You have to sell your products, goods or services to other people to make dough. Something else is Inheritance. Unaweza pata origin ya pesa yako ni inheritance. Maybe wazazi wako ama wazazi wako walikuwa na pesa wakakuachia. Okay? When you trust fund baby, unaweza kuwa uliachango pesa. And that way you become rich. Another way to become rich is luck. Unaweza shinda jackpot leo, unaweza cheza kadila hapa kaivane. You're lucky, you make money. That's the origin of money. So unaangalia, the origin of nyota is something that comes from within. Origin ya pesa ama where money comes from inatoka externally. That's another big difference. Okay? So, ukiwa na nyota, what happens? Number 1, ukiwa na nyota unakuwaga na inner peace. Okay? Unakuwa na ile tunitago peace of mind. Because umeaccomplish ile purpose God alikuleta kufanya and you're living on the path that God intended to do. So anakupatia ile kitu kwa Bible inaitangwa the peace of God that surpasses all human understanding. Another thing is you create lasting impact. Wale watu unaguza, una touch lives za watu, unapata na mtu hata 5 years, 10 years down the line anakuambia kuna kitu ulisema fulani, kuna video yako fulani niliwatch, kuna siku ulikuja shule yetu ukatuambia hivi, kuna siku ulinisaidia hapa sana. Umetouch life za watu in a way that they feel forever grateful to you. Hiyo ndio tunaitaga lasting impact. Something else, unaacha legacy. Legacy ni ile kitu inakuwa outlive. Hata ukienda watu watasemanga msee fulani ndio alitusaidianga kufanya kitu fulani. Fulani alikuwa mtu mzuri, alifanya ABCD. Hiyo ndio ile kitu inaitangwa legacy. Ukiwa na pia iko na mazao yake. Number 1, ukiwa na unaishi comfortable. The comfort might be temporary because tumeona watu walikuwa na pesa alafu wakasota, hiyo comfort inaisha. Ama mtu alikuwa na pesa, alikuwa na gari fiti, akachotwa na bank, siku hizi anaenda miguu kama sisi wengine. So pesa inakupatia comfort. Kitu kingine pia pesa inakupatia ni respect fulani socially. Ukiingia pale uko na gari kubwa watu wanakuheshimu. Ukienda kanisa unapokiti pale mbele, unaonekana nje watu wanakuita mheshimiwa. You know? So pia unapata accomplishment za pesa na accomplishment za nyota ni vitu mbili tofauti. So now, which one should you pursue? Unafaa pursue nyota ama unafaa pursue pesa? So one thing tunajua ni ati nyota yako comes with provision. Si lazima ukue billionaire juu uko na nyota. But one thing, ukiwa na nyota hautawahi lack. So it is better to pursue nyota yako and then utumie riches zako ama utumie pesa yako kuserve destiny yako.
Another thing you need to understand is destiny is the root, riches are the fruits. Okay? Ukiserve destiny yako vizuri, meet destiny connectors, milango zitafunguka and you're going to be rich. But when you just chase riches, unaweza chase riches usahau na destiny yako, uanze kufanya vitu zingine zenye hata zipelekani na nyota yako. And that's why unasikianga watu wakisema this person sold their soul to the devil. You're willing to compromise your integrity, you're willing to compromise your destiny for the sake of money. Unapataga mtu hata ako willing kuua ndio apate pesa, ako willing kuiba ndio apate pesa, ako willing kulala na watu wengine ndio apate pesa, ako willing kujoin demonic entities ndio apate pesa. Okay? When you chase riches without destiny, you can become rich but lost. Ukichase tu pesa, yes, unaweza pata hizo pesa, cause pia kupata pesa inahitaji strategy. But unaweza kuwa na pesa but you're still feeling lost. You're feeling unfulfilled. Roho yako haijatulia. You're feeling there's this big void in you that pesa haiwezi feel. But when it comes to destiny, you will never feel that. As long as you're serving your destiny, you will always be full of joy in your heart. Okay? Chasing destiny gives you both riches and purpose. And in the right time, in the right way. That's another good thing about kuchase nyota yako. Ni ati itakupatia both riches na you're going to serve your purpose. Hizi vitu zita happen at the right time. That's why unasikianga watu wakiambiwa in God's time, the Lord will make it happen. That because ukifuata destiny yako, at the right time, God will make the right things happen. But ukifuata wewe umetengeneza path yako wewe mwenyewe. I'm not saying you should not chase money. This is not one of those videos to demonize money. It's good to chase riches. It's good to have money. Money is a good thing to have. But also make sure that that money comes in the right way. Make sure you're serving your purpose. Make sure you are on the path to your destiny and you're making money from that line. Don't sell your soul. Don't take shortcuts just to make money and abandon your destiny. Usikubali pesa either delay destiny yako, usikubali pesa zikudetach from destiny yako. You can have both of them. You can chase your destiny, ama unaweza chase nyota yako upate pesa. Okay? And not always, si kila mtu mwenye akona pesa akona nyota. Kuna wengine wali trade destiny yao, kuna wengine wali trade souls zao ndio wapate pesa. So that person has money but their soul is empty. Na pia unaweza kuwa yes uko na nyota yako, you're serving your destiny, you're living your purpose but hauna pesa. People like Mother Teresa were never rich. But kutakuanga na provision. Everything that you need will be provided for. You might not be a billionaire, you might not drive the biggest car, but you're going to live a life of fulfillment. Utaishi life pia uko proud. Hata unaweza simama mbele ya watu and you talk with pride. Kuna mtu mwingine akona pesa but akisimama mbele ya watu lazima akituambia ni God, ni God, ni God. Kwa zile vitu zenye amefanya kupata hiyo pesa, hayuko proud of it. So when you talk about destiny and riches, one of the biggest differences is that destiny ama nyota yako is a spiritual undertaking and money is a material undertaking. That's usually one of the biggest differences. So easy to show the same. One operates as a spiritual level, that is destiny, and riches operates at a material level. Tunaelewana? And as you know, by now, when you talk about levels of existence, we talk about the spiritual level, the mental level, and the material level. We know the material level is the lowest. And the spiritual level is the highest. And that is the one that you want to concentrate most on. So concentrate on working on your destiny. Concentrate na nyota yako and hizi vitu zingine zitakam. And that's why the Bible tells us, seek ye first for the kingdom of God and all the other things shall be added unto you.